Hello guys, welcome to our show today, the Smiles Show, with your host Jacqueline Chivilio, and I have two guests with me. I would love them to introduce themselves. Stephen Zosa, Baba Yao. Mesh, a dancer, choreographer, and a dancing art. Yeah, so today we have a very interesting topic, which is are Kenyans learning from poor leadership? Are Kenyans learning from poor leadership? According to the problems we're facing right now, who are we to blame for the mistakes that are happening? Is it our leaders? Now, I would like our guests to tell us who is to blame for the poor leadership in Kenya right now. Basically, when you talk about leadership, it's defined as a way of leading a community and a shared responsibility of someone put up there to at least get to know what the community is. So we can't say per se it's poor leadership. We say it's that the leaders we elected are not doing what we elected them to do. They're not representing us right. It's our own mandate as citizens and netizens of this country to be awake right now that we need to ask ourselves some critical question when we go to the ballot to vote. Because each and every time we are told to look at the manifesto, but we forget very crucial points. And these crucial points are like the track records of our leaders, because most of the leaders that were elected, they had so many, let's say, discrepancies per se, because you could hear that, like, said the politician that they have fake papers, they did not go to school, their education criteria can be questioned and can be tussled in court, and they had some integrity issues, but at the end of the day, it was swept under the table, and we still yet had the same leaders represent us. So it is our own bargain, and it's our own time now, right now, as Kenyans, to know that the next time that they come around, they should know that we know, and we would like to choose leaders who are responsible. Because if you're not responsible enough, even to take care of your own family, how can you take care of a city? How can you take care of us as Kenyans? So it is our own problem, and we shall embrace it, because they say a mother will never forget the child. We are the mother that gave birth to these leaders. We shall continue taking care of that problem. But leaders, please watch out. Remember that one day, one time, you'll also become a citizen like us, and you'll feel that pinch, and it will not be rosy for you. So it's us to be blamed. It's us. It's basically each and every Kenyan who went there early in the morning to vote. It's you, it's me, it's everybody's burden. So we cannot put blame on them, because they had their own interest at heart. We gave them a chance, and now we are now feeding on the consequences that we all decided. What's your point of view? I would want not to sound repetitive, but the truth of the matter is they're just representatives. Representation means someone that is before and after you for the same matter that you would want to be represented for. That means if I need a road, I chose someone because I need a road, because I cannot do it myself. And since we are quite a huge number, we had to choose someone. So I actually agree with Mesh on a very basic principle. And the question is, why do we vote? Why do we vote? We vote in order to have leaders. Yes. And then what is the criteria we use for voting? True. If you do not come down to that level, then you do not understand why Mesh says we are the problem. Because the criteria of choice that we go to the ballot and we choose someone because she's beautiful or this guy is handsome, tell me if that's a leader we've chosen. If the fact that we go to the ballot box and actually put a tick to the fact that this someone is a billionaire, they'll not steal from us, tell me what kind of a leader that is. Do you think I need papers in order to become a leader in Kenya? Leadership comes down to two levels. Leadership by birth or leadership by the fact that you've grown into experiencing it. Meaning, some of us that have actually
been in this journey of leadership, we got the opportunity to be trained earlier on to just understand the basic principles of something called servant leadership. So if today we had to look for leaders, for me I'd go down to something called character. What is their character from birth? Because we do not choose leaders. Actually, are we not here in Kibra? We are not choosing leaders that are coming from Kisumu or Machakos or Kikuyu. No, we are literally choosing our own people that have been with us, some of them from birth. Do we remember how they grew up? Do we remember what they did? Do we remember the basic facts that they ever helped someone? Or just because now, I'll put this in Swahili, a little bit of shame. Just because we hang out with them. Si uvutawaya pamoja. Si ukabezi. Tukichana pamoja. Alafu anatupigisha stories za jaba. Then we decide, ukisana kwa gamwise. Then we vote for that person. Whom have we chosen? Whom have we voted? So for me, again, I just go back to that. Measures put it so well. That if we don't blame ourselves, today if we blame a leader that we actually chose, we are the problem. It's called the grassroots level. Grassroots has the choice and the power, all well written within the Constitution, to vote the right person. The power of that one vote. One vote counts. But you go to the ballot box and your thought process of just voting is so different because you're not giving us someone ambaye tukiangalia utendakazi wake ashafanya kitu. You know, they don't need to spend money for us to choose them. But in the simplest of things, let me bring us back to normal. Because I feel like sometimes in interviews, we go so high, we actually forget people want to understand our basics. Every group, be it in every slum, be it in every place, the first thing they would want to do is a cleanup. Maybe because waliona hiyo ndo rahisi. So within that cleanup, do you know you can notice who's the leader? Naikuwa ule mse upiga kelele sana. Naikuwa ule mse msafi sana. So you see, because all these are just basic characters, someone atenda umse ukuwa clean sana. So lazima tumpei kura. But you give them for just being clean. But what about the other person that is truly in servant leadership, making sure you know you're supposed to do the paperwork. You know you're supposed to do the rec. You know you're the one with the broom. Wewe ndo unafaa kutungojea na maji. Wewe ngojea na mkoko, tunaleta tako. You know, this one person that is keeping us in the right structure of how these things are running, that's the leader. But nobody ever votes for them. Nobody ever chooses them. Why? We are in a competitive nation. Yes. And for me, let's just come down to the fact that if we correct us, then we are able to correct our representation. Yes. True and very true. Just to add on what my colleague is trying to say and emphasize on, he has a very important question. Why do we vote? I tend to tell people that we are living in a neo-colonialism period, whereby we want to capture each and everything from the West to the East African region, to the African motherland region. Because if you ask anybody, how did we arrive at this point of electing leaders? We all came up, we were all born in a situation where that we found that people were supposed to choose someone to elect, to some kind of lead you to some place. But do you remember the African traditional way? We only had kings, chiefs, and at least we had a sense of order in the community. And we knew that if it's a king, it's coming from one family, and we are all contented with it. You understand? Abraham Lincoln, when defining democracy, said, a government by the people, for the people. Exactly. But did we sit down and realize that he was just saying at that point because he had an experience? Did we ask ourselves as very literate people, the way we are today, speaking a foreign language that we even don't know its origin, but it is regarded as the official language? Why can't we go back to the Swahili language? You see, so the basicality of we have tried to adopt, and it has not come to our attention that we are adopting each and everything that is working for them, will not work for us. It's the same thing when Leo niko na dem brown skin and niko dem chocolate. I'll treat them differently. Like any man will tell you,
kuna ule msichana anatembea naye kwa barabara, and then kuna ule tu huyu ni aje tokea kijani nifulie nini, unaona. So there are things that we look in life, and I tend to ask myself, is this the right way or the right path of choosing our leaders? Because leadership should resemble you. Do you understand? It should represent you. I want someone to build me a road. I want to see that person, myself in that person. Umse anasikia uchungu nasikia. Unanipata? Hiyo ndio shida yenyewe sisi ma youth na sisi Kenyans tuna face sai. Juu tulichagua mse alikuja akaongea shilingi 2-3 juu alienda akakochiwa. Let us just call a spoon a spade. Because most of the leaders who are chosen, let me tell you for a fact, they went and they were coached. Ni aje kwa street tunasemaga ngumi mbwekse. So they come with them ngumi mbwekse shit. I say only wewe ndio jamaa wetu. Unasikia stories za jaba wenye bro wetu anasema hapo unashika. Anasema ngumi mbwekse una mtaa. Amekama mwambie skari quarter ilikuwa chwani. Na mimi nikiingia itakuwa 25. Umsienye atatujali. Lakini sasa hii unacheki situation kwa ground imechange. Juu yale yanakochiwa, you know, it's just the way that like tulienda shule sisi wote. But si kila mtu alienda shule pursue hiyo shule mpaka mwisho. Sometimes ulitoka hapa nje ukaambia man yenyewe sawa uko na papers uko na degree and what else. Unapata? So sisi wenyewe tunafaa tujiblame. Na mimi tunadambia tu wase kweli. Si mayouth wote. By the way, hata kama uliamka kuvote, hata kama ukuamka kuvote. Tungangane tu. Strong itafika tu siku pia tutataka kuchaguliwa. Tutakuchagua lakini sahi wala tujiblame wote. Jitoe sema nani ni mbaya, nani ni mzuri. Sisi wote ni wabaya. Sisi wote ni wabaya. Shukran sana. That was so nice. And do you think as a common mwananchi, I'm choosing this leader, nimemwaminia, si ndio? Do you think they are binding by the principle of leadership or they are there for their personal interest? Chapter 6 of the Constitution talks about integrity. Na sorry to say this, hata mimi mwenyewe hiyo chapter 6 nikianza kusomewa kuna tu issues zenye zitakuwa zinanitoa tu. Unanipata? But we say we will correct that wrong tukifika hapo. But mimi usema kitu moja. If Mesh ali miscommit hiyo criteria kufika chapter 6, bwana mchague. Unapata? That's why my brother here is saying he'll go down to character if he was asked to choose a leader. Lakini sasa unaangalia umse ndio character yake ni fiti but integrity man ni kitu moja true. Principle ya community ni nini? Honesty. Juu kama ungekuwa honest ungekuwa hapa. Unanipata? Hata kama for example tuseme tu ukweli. Tuliambiwa asubuhi ni aje ni hivi na hivi tokea base fulani. Waambie mtu enda kuja by saa 4. Be honest to yourself and honest to that person. By that time you're supposed to be there. If you are late, you are dishonest. Unanipata? So the principle of the society is just basically if you want to choose a leader, please angalia tu akona hizo values zenye tu wewe zile za chini achana zile high moral standards sijui akona sijui nini achana hizo. Angalia tu hizo basic. Does he keep time? Is he punctual? Is he eloquent? Can he articulate himself in front of people? Like yeye mbele wasi atasema nini? Unashika? Unajua sasa kuna viongozi fulani tulichagua man. Mimi siye wasikia akiongea. Haki ya nani? Anasikia atajua ameamka sijui hakuna kitu msana anasema. Na by the way unasikia I had a degree in what? My friend, you went to school. Please use your literate mind to at least tujenge sisi. Unashika? Si ati hatuna hiyo time ya kukuja hapo. Ndio tu we are not on that side. Unashika? But tuliku elect to represent. Please to represent. But at the end of the day, leadership inafaa at the basic level. Tusoyangalie vitu za juu. Whatever papers say it is that those are papers. But tukuja tu kwa ground tuangalie vitu. Hata uko na papers kibao. Kila mtu akona papers hapa nje. Wasako na PhD madogo na tumezilalia chini ya matres tunatuliaga tu. Unaona? Si ati ni mafala manini. Ni ile tu tunaangalia live vile inaenda. Unaona? It is high time that Kenyans we learn from the basic things because we want to borrow each and everything. I want to choose a leader. Let us look at which state walichagua leader yao, walitumia criteria gani. Like let us get off of that bullshit. Tuanze kuangalia tu rahisi.
Waafrika walikuwa wanaangalia nini? Hizo zitatusaidia. But the way we are going this trend with the next leaders zenye tutachagua, it will be the same problem. Since I was born, kuna ile barabara fulani Ocha walisema wataika lami. Now it's so many years down the line, sasa kusema age yangu sahi, lakini so many years down the line. Bado ni mara. The only thing inafanywaga ni kuongezwa hizi mawe wakati wa mvua, unashika. But nakumbuka MP wa kwanza, hadi mamangu aliniambia MP wa kwanza alisema anatuwekea barabara. MP wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, sasa there's 11th MP. But the same thing. Manifesto ni nini? Nataka kutengenezea barabara. Unapata? So sisi wenyewe ndio problem. It is us, it is not them. It is us. And they are very good masters of this craft. Washajua what to say and what not to say. Unapata? Na pia sisi tunafaa tuko wise side. Pia sisi next time wakikaa, wakituambia kitu tunataka kusikia, pia sisi tunauliza kitu wataki kusikia. Nashika? It is called the mindset of a psychologist. Unamchapa na Kenya hizi kupea. Na unataka kutengeneza barabara, mimi sitaki barabara, nataka utushukishie mafuta ya ndege. As in basic things haizi fanya. Unaona? Bana kuja na uongo na hata yeye anairembesha mzuri. Bako unaibai, unaona? So for me naona hiyo principle inafaa tukae tu chini. As in we just need a national dialogue, tukae tu chini tujiulize. Mbona tunafanya hivi? Mbona tuna elect hivi? Nani alisema tukielect tunafanya secret ballot? Nashika. Kwa sababu si wenyewe tujiamini. Lazima tutumie mitano. Unashika? Sijui niende nike kidole hivi. Tujiamini, si that's an integrity issue on our part sisi wenyewe kama wa Kenya. Unashika? Tuli agree ni hiyo biometrics itakuwa inapiga kura. Hiyo inamaanisha si wenyewe hatujiamini. Hatuamini tukikupe leo ballot za so and so, utazicount alafu useme ziko 20. Utacount usemaje? Because they are 20, utasema they are 40. Sio ndio umehesabu. Na at the end of the day hakuna mtu atakuuliza. Unaona? But sasa tukasema tukuamini na tujiamini si wenyewe, acha tuamini mitano. Unaona? So mimi your principle and I tend to disagree with it very much, completely, because if we cannot at least accept ourselves na tujiamini we can do credible elections, why should we have election at the first place? Why? No. We've lost so many good leaders. Mimi naonaga tungo maintain the system, but constitution is after 5 years wewe no. So my take ni tafadhali, let us just go back to the basic of wewe mwenyewe, are you trusting yourself? Do you have a belief in you that whatever I'm doing is correct? If ikifika hiyo point kila msee amejiamini na amejikubali, sisi wenyewe si ni waongo. Sasa tuchague muongo mwenzetu represent. Sisi wenyewe tunakuaga hivi. Chagua msee yako hivi ndio represent. But si wenyewe tunataka kujiona we are so impeccable than them. Unaona? So for me is just let us just go back to ourselves. It just draws back wewe mwenyewe, you as a person. Are you a whole package? If you're not a whole package, then choose someone who's not a whole package to represent you. Do you understand? Yeah. Do you think Kenyan leaders are benefiting themselves more than they are benefiting the country? I'll come down to I love the fact that Mesh Azad is ground scatter. Yeah. The reason I'm saying so, I may bring up quite a good number of pertinent issues. Alafu amezikava na answers. Now, from the angle that you've asked this other question, is I'll just bring you back to Vitu Wap and Uta. They are voting. I'm privileged to be part of quite a number of things around election season. So they are voting, waswampiga line, si tumevuta wao huko ndani, because already we have the tags and everything. But sazili unakam check inje unapata the leaders that want to be voted for amekam na domepiga change. Maybe ni manjefi kwa wingi ama maso. Then your line yote anaenda kipiga so. On the voting day, in front of the cops, all the way to anyone that is standing in for electoral commission, they can see there is a leader giving out money. Okay? It's been called integrity.
well captured within the constitution. But now this is where my thought process comes in. So juu ya finje, nikifika kwa ballot box, kwa ile paper, finje unionyesha mwenye alinipe finje. How? Why do I vote that person who just gave me 50 bob out of them? For how long will you kula finje? Hiyo ni credit ya one day, more or less. But you still vote someone because they gave you credit for one day. Forgetting there was a whole period of season, like right now, for me, Kenya is always in and out of political season. Sisi mnaingiaga tu hivi kwa kiti na kesho umeanza campaign tena. It doesn't matter. That's why the performance is there's a lot of poor performance. Because unaanzaga tu tena campaign unaogopa msi atakutoa kwa hesabu. So where am I heading with all this? If someone can buy your vote, okay, and you vote for them, who is the problem? One. Two, the fact that ameingia na atake kurecover do yake. Why do you blame them? Because we come down again to a level to your election. Kuna rules, regulations, and laws in terms of policy that has been there for quite a long while. That kunata capacity, how much money you can use. You as an MCA, MP, tupande mpaka kwa rezo in terms of kucampaign. But you MCA hata akipatiwa capacity, ambo usipitishe nusu mita, mimi najua MCA wampiga mita kinde and above. Campaigning to get that seat. Then anapata your seat. The first thing about every businessman, allow me not to call them representatives anymore. Because if they are representatives, as it has been put well by Meshak here, that wanafaa kuwa pale mbele, wana to represent sisi. Hata ameipatia more power by saying I need to see myself in them. The truth is, these are business people that bought themselves what you're calling representation. So for them, they bought themselves a position. Just the same way mtu ulipa kuingia army, kuingia karao, na get. So yeah, me buy your position. The first thing for every investor, anaangaliaga when will the business break even. Hii busy takuja kuiva na when? For what? ROI. Return of investment. Sinileka mitakinde, hii mitakinde narudisha when. So, make me understand how this someone who bought that position will go build your road. Make me understand how this same person who used 10 million, just as an MCA, tuache urezo, who go even to billions. An MCA, number one, ametoa wapi do kwanza. Hii ni grassroots kind of voting. Yani uni msi ako katikati yetu, anatoa wapi mitakinde. I know of someone who went and picked a whole loan. Na alichukuaga 25 good them. For MCA a campaign to ndo akwe well branded nini. Na akaambia bank msingizie. Hii ni kama msimmesimamia kwa contract fulani. Wow. So do yangu ikireturn narudishia do yenu. Na banki najuaga ni biz. Why do you give a politician a loan for campaign if it is not a business? If you want to know how truthful that is, you or him or me, let us go and ask money for business right now. Maybe I'll be considered because I've been up for a while. But utapata mesha tambiwa, number one, atuoni bank statement yako ikiingiana. Number two, shughuli yako hata M-Pesa ingiani to the 25M side. Unaniget shughuli yako ya hapa down bado ingiani na ile 25M. Wewe kwanza sasa collateral yako ni ngumu. Unaje? But msema nenda kuvai for MCA na mimi ndo napewa ile seat. How comes that's a collateral? Na napewa hiyo ndo because it's business. But for me, I'm here as a common mwananchi. You have to show me what you will do before even you sit on that seat. There's power in that. Thank you for even putting it that. Earlier on, we say, why don't we elect people from the basic character? For me, there's a reason around that. And that reason is,
if by any chance we have leaders that have existed within a society, that have been able to buy someone sugar when that someone needed it, not because they are rich, but they understand humanity. They understand I need to be there for this person. And not only once, they've even taken to the level, they've gone to the chief's place kututafutia uradi. Chief, uradi ngapi kupitia hapa? Wasi wa bank usemaje? Ameenda kututafutia information. Amerudi amekaa na sisi kwa group akatuambia wase, nimeelewa faulu wako hivi, Equity wako hivi, na juu story nimeongea na manager. Kumbuka hata mkumtuma. Leadership ni kujituma. Why? You understand the people. He put it well. I need to see myself in someone. So amejituma, amekam na information. Above on the information, amemwambia hata nimebonga na manager, amesema atatupatia trainer, atufunze financial literacy, saving culture, entrepreneurship nini. Sawa, hii kiendeleaga hajachoka, bado amerudi mpaka MP's office, mpaka wakishaanza kumdharau. You can ask, there's quite a number of people that do that. Ukienda pale kwa MP na mboga, usikuje na huyo, huyo tunamjua, huyo tusumbua sana. But that's the leader now, because they are there to understand, number one, what is representation, una to represent ya nini. Number two, ulikuwa na blueprint ya baro ya maji ya nini, unaanza when, Naget, inaitwa social audit. Umekam kumaudit from the office level. Tafadhali make us understand. Utatuduia when, tupia hata timeline. Ndo tukuhold accountable when the time is right. Hata ama bado hapo, I'm speaking about leadership that doesn't even need money to lead. This is you understanding people need this information, need you to bring back answers from specific places. Don't you realize there's someone in this community leo, ukishikwa, ukimpigia na achiliwa, na si karao. Mbona huyo voti wangu? Na mbona makarao wanampenda to the level of utaachiliwa juu yake? Because kumetajwa vitu important hapa, imetajwa honesty. Sasa nakwambia Mesha kamekupiga hii na akakupatia answers. Amekutajia honesty at a certain point. Amekutajia integrity. Amekutajia genuine, more or less, ali explain how genuine are you, how authentic, because a leader is what you see is what you get. Akisema ni wode analeta wode, akisema ni baro anafaa kufanya baro. But because they're so used to lies, and I really want to finish this quote, please. Someone said something very funny. Alisema mnasema kuna opportunities za kuomoka, but simfungue shule tu ya kufunza politicians kulai. Mtaomoka mbaya. Every politician needs to lie. Do you think it's politicians alone? Naturally, if we have to go down to the level of who we are, lying is there. But the fact that you're going into representation, that's a different capacity. Same to itumpata amedishi shuge, amejaa shuge asimisia amekula, we know that's growing up. But the mental capacity inacheza na sisi. As we, kwa sasa tuko na opportunity ya kukunja angali ni beach. Kwa sasa unakunja nani hapo? Unakunja MCS ngapi? Because already mwana metosha mboga, mkangusha vote, ako pale. Then why is he lying to us? Because huyo, you do not have another opportunity to train them not to lie. Nor even better, you do not have any other opportunity to put them in order, if not before, during, and immediately even after. I feel like even in policy, we need to have a way out in terms of, no matter who it is, in whatever position. But only to mess, ukiwa kwa ile position, tunafaa tukupeleke kotiko. To deal na wewe completely. Ili, the next person mwenye anataka kuvotiwa, anakam na uoga fulani ya, enyewe sifai kuchochana, enyewe sifai kuiba public funds, enyewe sifai kutumia doya, mwananchi vibaya. See, leo tu morning, before I came for the interview, see, there is a trending factor that ni MP wa wapi huyu, ni Kisii ama ni wapi, mwenye ametoka nyumba kubwa na ametoka na gari kubwa, now is the one who is trending. Why? Pasoko anasema kwa nakakitu. But ile hawa ametoka leo morning, na aka decide, take a reel of me and post it. They have to know that, pia mimi nimefika level. Ido out pataje raisi, ukiangalia ile mshahara ifiki kwa hiyo story. Kwani how long have they been in office? That they are able to drive more than a 10M vehicle. Na
compound imejaa others. What am I going down to? Every basic thing Mesha may touch upon. We need to understand, yes, we are liars. Hata sahi ni vile interview is not about corruption. Ati tungeshuka mpaka corruption. To realize hata sisi wenyewe tuko corrupted. To the extent that, si nimevote msejo alinipiga do. Nimevote msejo alikama katubaia tei. Nimevote msejo nini? Alikama kawapatia wa mother leso. Am I not corrupted to that level? That I had just to vote someone because of that. But yet we had time. You see, conversation vile imeanza. In conversation, I feel like if by any chance God had to allow, we can viral better. Ndo iamshewa wase from that grassroots level, wakange down, waongeleage Mesha kametulid poa. Tulianza kasibio, ka self-help group, ka NGO. Kama si Mesha katungekuwa na ifandi. Atungekuwa na hii. Ikifika politically, upende usipende Mesha kuna simama MCA. Na sisi tutakukampenia mtaa because we've seen your leadership. To the extent ukienda mama mboga anasema kijana tunamjua. Si wale wanatubebeaga takataka bure hapa. Ukienda kwa wazee wanasema kijana tunamjua. Apart from anafanyaga job tunaona, hata time tuko draft anakamega anacheza na sisi tukiongelelea the future of the country. Hii basic inakana kama si important to hapo leadership kwa easily noticed. Hii ingine tunangojea msema nenda shule ndo tuseme is a leader or she's a leader. Yeah. Bringing you to your point. Msema zadania amepiga mpaka PhD. Napenda vile Mesha ameziguzia. Msema hata amepiga mpaka PhD. But the truth is, uko na education, uko na knowledge, but are you a leader? Because leadership and this kind of information, we need to tumesema kuna leaders by birth. Ile hata time ukigrow, ulikuwa unaona watu wakicheza banyo, ulikuwa unajua nani ndio leader katikati yao. Wakicheza kalongolongo, ulikuwa unajua nani ndio leader katikati yao. Sasa huyo alihitaji information, alihitaji kwenda chuo, alihitaji cert. But si ana grow iginayo hivyo. So why don't we calm down? Hizo conversations I'm sure in different groups, different slums, different spaces. Let people start talking about these topics. Waanze kubonga wao wenyewe. Na waanze kuchoose leaders as of now. Wawache kuangalia sijui politics ama nini. Waangaliage katikati yao. Waangaliage hiyo environment wako. And if people want to understand what I'm saying right now, they need to check out Kibagare Slum. Kibagare Slum iko katikati ya Loresho. Loresho ni kinapita Kenya. Siwezi ogopa kuwataja. Just hata ni jana. Hii mame overlook. Amesimama kwa balcony akaona Kibagare kukibanjana tu. Hospital Kenya bana. And there's a slum underneath the whole Loresho. And get hapo katikati yao. Sasa siongelelei hiyo angle yangu ni the same Kibagare. They have their own leaders who are young, younger than me by far, who are called governor, senator, to the MCA level, at that grassroots level, voted by the community. Wachele sisi tulifanya ya national. Wao pia after national wali realize atujulikani, atutambuliki. How do we make sure tunatambulika? Community yenyewe ikakubaliana na vijana, acha tuwavotie nyinyi hapa level yetu. Na wale wenye tumevote, go and do our representation. Leo, our governor Nairobi, our former governor Mike Sonko, calls the young men from Kibagare. Sean himself, hello governor. Because Sean was voted as governor. Are you getting that concept? Yes. If a community understood these laws, now imagine why then do we as a nation, even as a county, vote the wrong people? If to the grassroots level wasoji waboni mdedli fulani, huyu tushughulikia vitu fulani. Na ni ukweli, you check ama vijana wameleta maji kwao. Si gava ileta all to the na hata si organization wao wenyewe wameenda wakapiga kelele mahali na kaleta maji Kibagare Slum. Wameenda wamepiga kelele mahali wameleta help ball. Wao walijichimbia ground ya ball. Wacha sisi Kibra tuligrow tukionaga magrao. Kibagare hakukuwa grao even when I started working there. But walitoka na wakarudi na wakatafuta don na kukanza kuchimbwa ground. Now it's called Kibagare Stadium and it's there. So nataka kunaambia yaweze vote. Na wewe mwenye uweze vote huyo, what is your problem? Yeah, unajua true kila kitu tunasema ni true, but me boil to the fact too,
Unajua pia leadership imebrandiwa. Ni kama kitu kiko Superman. Juu I don't know if my fact serves me right, but allow me to say this. If you are nominated MP or nominated senator, you sit in the guest house, you're eligible to a house mortgage, a car mortgage, ni bibi yako, I think ni bibi or your family health-wise pia wanakushughulikia kiplani. Unashika, so as in people see leadership as an scapegoat. Yeah, could be the next billionaire in town. Sasa sasa majina lakini sisi tunajua sasa. Hakuwa na kakitu, alikuwa msetuman, yeye upiga raundi mtaani. Alikama kachota na suti 1 2 3 ameomba hapo. Hata hajalipa bei, hajalipa hata hizo pesa za zenye haya na suti man nashika. Tunaumia lakini saa nashika. But the moment ameingia tu hivi the first 1 month kwanza rebranding. Unajua rebranding. Anapiga suti fulani hapo, designer suit hapo bespoke, ameingia hapo hatari. Alafu kuna hii kitu wanasemanga siku social media is everything. Hakuna social media manager. Sawa? Huyo ako kwa payroll. Sawa? Kidogo Ronda, kidogo Karen, kidogo ameingia hapo moto assembly, ametafuta tu gari moja shenzi. Si government pay grant ya gari. Ameshika gari. So I think vile tumebrand leadership ndio inafanya wase wengi wanaitaka. Unashika? But ingekuwa tu ati basically turudi zile enzi zetu za Kiafrika man. Chief ni chief, we ukuwe na nyumba 2, ukuwe na nyumba 5 ni yako. Unapata? But so tumebrand ndio wase wanaona yenyewe this is a lucrative business. Unashika? So for me is a fact that it's high time we hold each other to accountable na tuambiane ukweli. Ni sawa naweza kuwa na papers, but vile mimi usema kuna boy fulani chuedodo inaembe kitu fulani funny. Till today I hold it. You can be a book smart or a street smart. Whatever smart you are, please make sure you be successful in life. Sawa? Unaweza kuwa book smart lakini kufika kwa street noma. Unapata? The same thing ndugu yetu anajaribu kutuambia hapa. Unaweza kuwa wewe ni chopi man, PhD uko nazo, you know how to solve problems. Ukilewa mathematics yako man, unachapa hapo man, ni calculation hapo mimi naweza fanya. Hizo ni problems za kawaida hizo. Unashika? Because it's something that has been done by our forefathers, has been passed through us. Unashika? Uko na somewhere you can look back uangalie. But hizi problems una lecture solve problems ziko sahi. Si problems zilikuwa kitambo. Because ule mwenye lecture 2013 alikuwa na problems different. Na mwenye lecture 2022 akana problems different. Unanipata? 2013 alitengeneza hospitali, akatengeneza barabara. Bado 2022 nitaambia bado barabara na hospitali. Kwa nini nataka kuwa mgonjwa kila siku? Unashika? Hii ndio culture ya leaders zenye mimi sitaki kusikia next time. Unashika? Mzee amekaa mimi ajeni vijana naonaga mnanga kazi, so nataka nikiingia hivi wewe janta nini mtaomoka. Sasa kuomoka ni ufala, acha kutupima. Mzee tubeba ndogo, unashika? Lazima tuamke, si tusemeaje? Acha kutungora, acha kutupima. Wewe tuambie ni nini unataka. Unataka tu tuambie. Wewe kama mwambiaje wase, mimi nimechoka kuteseka. Fanyeni aje? Mimi nataka kuishi Runda, nataka kuishi wapi, nataka kubwa gari fulani, unashika? Hiyo ndio itatujenga. But ukiniletea ufala yati, sio nataka kutengeneza hospitali, umesikia nataka kuwa mgonjwa. Sawa, wase ni wagonjwa alafu unapata? Government imetengeneza hospitali big Kenyatta ziko. Hospitali za kila siku. We have development partners. Wanatengeneza kama hospitali, research centers. Wacha yeye kwa kazi yao. Sasa, wewe kama mtu unashika kitu new, unakuja kutufanyia nini? Unashika? Kuna nchi kama Singapore. Sijui kama umeshaisikia. Singapore by the time tulikuwa tuna gain independence na sisi tulikuwa at par. Basi Singapore na Kenya ni kama Nakuru na Garissa. Sasa different things, because in Singapore wame develop, they knew what they wanted. Unapata? But si Kenya tuliingia hivi kwanza leaders wetu wakatengeneza barabara 2-3. Alafu wakaanza kusifiwa na the outside community. Kenya is a growing nation. After that, growing nation tuligrowiaga tu hapo. 2008 2009 Kibaki tukamaliza hivyo mpaka sasa hivi. Mimi hata nikwambia ukweli. Barabara fulani ni area inapigoga tu kiraka tu.
daily mkiraka. Alafu inapostiwa kwaje kwa social media? Oh, road maintenance. My friend, you're not maintaining any road. Tafuta angalia roads zina maintainiwa man. Kuna roads zina maintain hizi za Kenya ili kutumawala. Tuambie tu kweli, unashika. It's high time sisi wenyewe tujikubali, tuseme sisi ni wabaya, na then pia ukichaguliwa to represent. Lakini vile tunasemaga tu ipo siku aliye juu atashuka. Na ukishuka hawalemita kucheka, alafu life ita continue. Unafikiri Kenyan leaders were chosen by a common mwananchi? Can a common mwananchi be like change their mentality when it comes to choosing leaders? Because tumeona Sauti Sol wameimba, Juliani ameimba, hadi King Kaka kawatusi wajinga, but tunaendelea tu as days go by, ama years go by, we still do the same mistakes. What can be done to change the mindset of Kenyans? Tuanze tu na basic. Tuanze tu basically, if you want to build a generation, start with the young. Sawa. Hawa watu they are being considered at the bottom of the pyramid. Tuanze nao. Sawa. Tuanze kuambia watu wetu kweli. Let us teach them the values of honesty. Jupia, sorry to throw shades. Hata exam zetu Zuma kiwaga na shades man. Unashika? Kuna tu kale ka shule ka village man imeshindwaga tu. Wewe kila year mse apiti unashanga. Kwani rada mse wa shule fulani hata nisite mashule. Mse wa shule fulani na shule fulani hawatoshani. Unapata? So let us just tuanze tu hapo. Kwambia tu wetu ukikosa ni hivi. Sawa? Kama ni kiboko, wewe kula kiboko yako roho safi. Kama ni yenyewe you need to be talked to ndo uelewe, ni sawa. But for me, ndo tu change narrative ya leaders yenyewe tuko nayo, na pia tu change mindset sisi wenyewe. Lazima tukubali tuko na hiyo makosa. Unashika? Usipojikubali hautai move on. The first rule of change is acceptance. Unanipata? Ndio mimi nasema siwezi kama niwaambia ati wase to change, it's time to change. By them mtanisikiza. Nakwambia leo kwanza hii podcast tu ipost tu leo nasikia by the way tunafaa to change. By the to trend wiki moja, alafu ni kama ngoma ya Abanton. Ichape wiki moja tumesikia vibe TikTok nini lost. Ni hivyo unashika. So mimi nasema tuanze tu from our grassroots. Tukubali tuko na hii problem, tuanze tu watu wetu tuambie ni hivi na hii, ni hivi na hivi. Na si wenye tuko hapa juu, ni tunaelekea tukigrow. Pia tuanze kuambiana ukweli. Because Kenyans, we hate telling each other the truth. Tunapenda kupakana mafuta. Umevaa vibaya lakini dem mwenzako anakuambia by the way you look cute, like what the fuck. Wewe bana umevaa vibaya bana. Wewe hapo tu umevaa vibaya. Sasa hujapaka mafuta. Unaona? Lakini sio kile tumependa zile nikikwambia hivyo ndakuwa na na kudemoralize na low self esteem. Hiyo ni uongo. Mimi nakwambia ukweli, that's you. Let us accept ourselves. By the way, mimi ni mweusi. I accept myself. I'm black. I'm beautiful. Sasa, that's the basic thing. Unaona? But tukianza kuendelea na hii culture yetu ya kila kitu, everything is good, hakuna ubaya, we are lying to each other. Unaona? Because at the end of the day, be it good or bad, tutakuja kujua kitu moja. Ukiendelea kusugarcoat mse, even that's how you're mentoring that person. Hata kifika huko juu, leo huyu aniambia aje, by the way I don't like the way you talk, I should ask myself mbona ameniambia hivyo, sikumjibisha ati wewe unitakiagi zi umse anakuambia ukweli, sipendi vile unaongea, you are arrogant, you are rude, I cannot work with you. Accept, mwambie enyewe sasa mbona umesema niko arrogant. Maybe kuna another point of view anataka kuambia by the way kwa society unaforce ni 1 2 3 anapata. But sisi tumereziwa ile culture ya kupaka mafuta. Umefail but unamwambia baba kwa hiyo culture ya baba mama sijui tuache tuambie tu mtu ukweli, umeanguka mtihani, you failed exams. Sasa let us be hard. They say there's an African saying that says the best love is a father's love. It's tough but it's a father, you do the best love. Juu mimi nakumbuka mabuda wenye nimeridhiwa nao man, ni wase tough man. Naomba ukweli, umeanguka mtihani na sasa vile umeanguka mtihani punishment ni. Unapata? Si kama mama mmoja anakuambia je baba umeanguka lakini next time tutajaribu. Tuache kudanganyana. Ambia tu mtu umeanguka, pia bidii. Strong
to move on. Nashika. But sisi tumekuwa Wakenya wale tumelean side moja. Tunataka tu mother's love. Yenye naambia baba umeanguka lakini tunataka kununulia bike ikumotive. Tuache kudanganyana. Unaona? So for us to change the narrative ni tukubali the fact we are bad. Yes, we are bad. Now from the badness what can we do? Moving on. Unapata? But moving on we should also think about the generation that is coming. Tunailea aje? Unashika? Sio sawa Gen Z. Gen Z tumefika hivi tuko leo unasema Gen Z tuko fit basi sasa okay. Gen Z tutaanza na nyinyi aje? Ma millennials tutaongeleshaje? Wala wenye walikuwa huko mbeleni tutaongeleshaje? Though at the end of the day you change a narrative from a perspective of accepting a community that has gone wrong since the onset of this so-called election, so-called picking leaders. Unashika? No. Ndio tutakuwa tunaongelea correct leadership. But without that it will just be wacha tuseme hot air. Vile wale watu wazungu walisema it is hot air, you are just blabbering around. Unashika? But at the end of the day the same thing nimesema. Basic turudi tu chini tukubali. Haita tuuma. By the way mimi usemaga ukweli. Sasa nikwambia nani kiatu yako ni mbaya. Utasikia vibaya. But at the end of the day you will come to know by the way kiatu yako ni mbaya. Yeah. But tujikubali yenyewe mimi ni mbaya. Wewe ni mbaya. Bro wangu ni mbaya. Tu change sisi wenyewe. Unaweza watatu tukichange, watatu wa change. Hivyo the cycle continues. But tukiendelea the way we are going man itakuwa normal. Itakuwa tu ni kama tumekuja hapa tupige story si tuishie mtaani, tubambo kwa mtandao alafu at the end of the day tunaendelea kujiumiza sisi wenyewe. True. I wanna just put 3 points across. It's actually just a level to a level up. It's a system. For anything to change in the future, people need to have the capacity to view the future from now. True. Because at the end of the day, if you create a system, mesha meyeka poa pia. Amesema yanze chuo, lafu ameguzia mtoi na chuo na nini. Mimi nataka ni strengthen by saying wachianze na family value ya huyo mtoi tu bado. From birth, growth, bado atajafika chuo. Ile time amegrow amefika society, that's the second level. Society pia iko na values zinaweza mpe. Get, because society determines who you will become. You like it or not, we are a product of what the society is. And then immediately to come to educational level. What you become fed is what you're fed is what you become. So now, education level, what are you fed? Then sasa ndo tukujia hapa juu immediately after education. Because education iko na primo, seko, uni. Sasa umetoka, wewe ni mwananchi. Huyo mwananchi, we will only trust them if the system fed them the correct thing from the day they were born. And so this system in 3 levels gives us a better citizen who can vote correctly. A better citizen who can be a better leader. And I mean it from everything. Just Mesh explained it so well. That to even from the house level, the fact that mtu amefanya makosa but atapewa ata lollipop, immediately hiyo season ya makosa, they will never pick that as a problem. True. Many get. So ile day atakuwa kwa ngori akiwa mtu mzima na na rove around, atatoa tu lollipop yake ni do na atashikilia kwa dirisha. Ule karao pia anajua kakiumanaga ilikuwa gani lollipop pia anangoja pia lollipop ya. So you see, then we come go like corruption. But imeanza hapo Kamdoi. Tunalia ngori ni system inaanza huko down. So let's have those levels. Let's create a system that allows, even from birth, that kids are taught integrity, honesty, all these characters that make a better person. Leo hii, ukitaka kujua these things work, you just need to pop into other countries. Ndo maana wa Kenya wagopewa. Utaenda mbali, ingia tu UG, ama tengia TZ. Utapata bado tunaingiziwa mbaya. Because in their mind, and this is the worst thing, and I hope one day we can change it as a nation. Uwezi ingia country ingine usikatae kuonekana wewe ni mjanja na mwizi.
even us whoever got those opportunities. Yes, because wao washa create hiyo mindset. Mkenya anakuwaga hivi, ni mjanja, si loyal kwako. Akikam tu ni yeye atataka kujibenefit kwa wingi, una get? Yeah. But what if we were taught from birth, Ubuntu, together we can, not I alone. True. And there's like a story around that. So that I don't take a lot of time, but there's like a story around that. The story is as basic as someone came with an idea and placed a number of apples at the end of a room and told kids, whoever gets there first gets the whole basket. That's yours to go eat, enjoy, and the like, which comes down to the system I'm talking about. Why? Unaambiwa kwa hii country ukikuwa number 1 wendo mdeadly. So number last ufilaje, number lanyo. Hata wakati kati wanza kufilaje, una get? Yeah. Atukatai, we can pressurize people to become the best. But the Ubuntu factor or the work together factor, mtu yeye aliangalia hivi akajiuliza, so mimi enjoy life, asa wengine akinicheki. Ati mimi nadishi tu maepo la wengine wakiwa na njaa. Not me. So do you know what they did? Because it was a race. Alimwambia shika mkono, shika pia akashika mwisho. So rather than run, they actually walked to the apples. So all of them were number 1. Yeah. At the same time, did they lose anything when they became number 1? No. This is what we are talking about. That if the system does not show us you have to become the best for you to become better than the rest, but all of us can sustain each other. That's why leo hiyo mse akiwa umeguzia Gen Z mzai. Sahi tunabonga. Level yenye tuko ama ile generations zenye tuko, I think tuko generation kama 3 tumefuatana. Hizi generation sahi story ya mimi ni juko kwa ngori ni kubaye unga ni ngumu. But our parents, and I'm talking about the ones who are in 60s, 70s, time yetu tukiwa watoi, to be very honest, mgeni alikuwa na popin, hatukuwa na form. Sisi wenyewe hatujapata break hiyo day. Mother mwambia ama buda amesema, niko down by. Sasa sijui tutadu na ile duka wanatudai. So itabidi acha tungoje nitajua cha kufanya. Hii time mnangoja mgeni upopin. Unexpected. You know kunaga question, unaonaga ameamka tena ameenda same duka, same place na kaambia ule mse itabidi you understand. Na ule mse you know the same generation alikuwa anaelewaga, anampatia bado unga, anampatia bado sukari nini. Cause for them they grew up understanding with or without I need to be there for you. True. Now does that make sense? Yeah. So it's a system. So then they agree with that. So ngori baadaye tunafaa tujiulize kwa hizo na conversation hii, did they pass the baton over? Did they pass over the same characters? Did they pass over the same, did we pick that? Or even us today, when we are getting to those levels, are we ready to hand over the good characters to the rest and the like, so that in our absence, imeitwa 3, ameyeka kama 3. Nitashikilia tu na hiyo 3. Don't know sema gani ripple effect. Good, and then the ripples go to everyone else. So at the end of the day, are you able to pass over these things? Are you able to pass honesty? Yes. You just teach them from birth. You teach them as they grow. Are you able to pass over integrity? Very easy. Very easy. Why? Sini basics. Napenda vile kila time mesha kibonga anasema basics. So that's what you hizi vitu ziko out in the world, you need to go look for them. No, they are within the same premises huko. But if they were never passed over, the next and the next generations, now Z, sijui kuja alpha, whatever, whoever is coming after now, that will not inherit of the goodness that was there before, we will still have wasa and wasa conditions that can never be solved. To the level, nimesikia kuna baro ya 11 MPs down the line, haijawahi fanywa. Mpaka unaanza kujiuliza, ama they never voted to solve the problem because they need a problem to be voted in. Tafakari. Talking about raising a child from being a child, they are a leader. Right now, can things be reversed really? Because mimi ndio unitume kwa duka sai, lazima uniambie ka utanibaia something ndio niende. Hakuna kitu impossible. Wacha niseme that from a very factual point. From nimesikia tubonge age yetu, but most of you that will watch this actually know
I'm old, very old. But the truth is, there's nothing impossible. And I mean, it's not impossible because for us to face a tsunami, it never started as big waters coming towards us. It started as something just within the sea that created whatever it created. Scientifically, geographically, those people know the names. And then the water started rising up. By the time it's a tsunami hitting places, countries and what, it never started as tsunami. So if we have to figure what you're saying out, it's as easy as something I always say, let's be intentional. Intentional parenthood. Intentional parenthood means, see me niko na watoi. I say me niko na watoi 6 actually. 6 in the house. But you don't look like. Guy, to I don't know bonga shed. This is not my story. Any story, wacha tuachambue for today, and then one day we will talk about us as persons. But the truth of the matter is, intentional parenting means mtoi tangu umgive birth, wewe kuna virtue ulibeba zenye ulitoaga kwa maparo, kwa boma wapi, hizo humbleness nini wewe ulizibeba, but siuanze kumpatia kiwa mtoi. So intentional means mi sasa nikianza kufanya hivyo watoi wangu, sitaki sasa wa react sasa hivyo, si bado ni watoi, but niko sure vile mimi naambia God, say 20 years from now we will still have a better society because my children will carry over who I am. That 20 years from now, you guys will still deal with a baba yao because the character will be mine. Even if they become better than me, which is my prayer. But character-wise, nime plant what I am. And what I am is from the easiest basics: authenticity, genuine, and honesty. If those 3 are not my life, then I'm not a leader anymore. And so if I can pass that over from the early age of, ukiwa wrong, kuna punishment. Ukiwa poa, kuna rewarding system. I call them a punishment system and a rewarding one. The punishment system, hata kama utafanya ile atene ile unakenikaga, unagongeshwa kukuta, unatishwa mlotanyongwa, man, tene wanaweza kupea hizi story. Ulikuwa unaambiwa kwa kitu na mzae, and then ukimwangalia anakaa ako karibu ku do the exact thing. Mimi nitakukata unasikia later. Sasa haitafanywa kama jokes. Ilikuwa inaletagwa. Anaishika kama madara ndo uingizie, unaget, unarealize nyewe hii wizi amesema anaweza ni mada kabla yeye ni made. So unaona kuna option, amekwambia tu one way or another you will die, wewe kuwa tu mwizi utadai, unaona. So all this woga, and sai tunaweza ambiwa na ma system more, but is trauma nini. Trauma, we are alive. If it was not for that way, you know, we're giving, I think, tunapamba what is wrong. True. From parenthood to growth, sai kila kitu inapambwa na ni wrong. But the truth is, hata mwenye alikenikaga, tukisema msikeni watu hivi walikuwa kikeni watene, sai unaingia hizo ma spaces, ma positions, unapata hall director, leo hii akienda swimming, haezi enda bila tissue. Na ni director wa bank. Ile kening alipigagwa. Na ukimuuliza alalamiki, are you getting where? I am not in any chance supporting and saying that has to happen now, but we like it or not, it still worked. Then the rewarding system was easy. Ukiperform, kulikuwa na kauradi flani. But then hatukuwa na hiyo mob sana za bewa vitu bigi. But I'm saying right now, mtu yamepiga D minor anaambiwa, pole sana, you need something to research, shika tablet. Jesus Christ. Mtu yampiga hii, unambaya ki iPhone, ati sasa apate kitu ya kugoogle. Another Jesus Christ. Because in my head, I'm considering, what if you show them the other punishment side of life, which is, I will not buy these things, or if they are available, you will not use them. The only thing I will do, I will now invest in a teacher to come tuition you from the house level. No more TV, no more internet until 6. Bedtime 8. So kuna 2 hours ya kucheki online. So, but from morning to 6, daro. So this, at first it will feel like punishment, but the truth is this person will come thank you later. Na utake kujua hizi vitu wapen, enda day moja, jipe tu time, enda Karao.
uliza makarau kama washai face mtoi ameface off paro. Ziko parent mwenye alikuwa akisupport mtoi sana, mtoi wangu si mwizi, mtoi wangu si muongo, mtoi wangu, one day anajipataga karau akienda kusema nimechoka, chukueni mtoi. Jua nini? Unakula matunda ile uzazi. Nanielewa? Yeah. So if tunaweza create system, that's why nimesema it's impossible, everything is possible. But tusiangalie sai, tuangalie future. That is why a country is perceived by what's coming. So wacha tu perceive kitu ina come. Tuseme in the future, wacha tukue tu na leader watano kama former nani. Wacha tukue na leader watano kama MP fulani alikuwaga. Wacha tukue tu na leader watano. Hao watano are the reason that future will have a space to start off these conversations. A space to continue these conversations. But if we go like it's impossible, the truth is the future that is coming, we might end up wanting to find what tunasema walking back. Na walking back ni ngumu. Kama saisi our age yenye tuko all the way to cameraman producer, our age yenye tuko, mwambie ajaribu kulenga character hata the easiest. Socks ye upenda kuvaa, anakwambia gazangu ni black. Why do we even have to stick to certain points? Because tumegrow nazo. I'll even ask Mesh before Mesh gives some knowledge around what we're talking about. Mesh, what's your favorite color, man? Blue. Blue. When did you notice you love blue? Ni true. Umesikia? Kwa mtoi, mkora aliniambia shati fulani ya blue ilikuwa inakaa piki. Umesikia? Aku meet your story baadaye. Aku meet akiwa mzee akasema hii color alikuwa conditioned. Mwenget? Inaitagwa conditioning. That is why mimi leo hii hata ukiniuliza mbona napenda Man U nakwambia garumi yangu. Wewe na msinichongoe na story ya ball. Mimi nabuda yuko alive, nabuda yuko alive kupeana story. Room yangu na si ati ni room yangu, ilikuwa hiyo hao yake because tulikuwa tunashia kutoka room ka moja. Ali make sure from bed cover nini ukuta Man. So tukako condition bro wangu mbigi wangu 4 years older than me. Hakuna timu nyingine anatambua kama Simba. We were conditioned. So by the time si tunakam kujuaga kuna timu zingine tu wazimu, ulikuwa goezi ama loyalty. Loyalty because umeko condition. So mkinyoshwa, what do we do even in the football sector on a create reason? Leo ref alikutuonea. Leo ball leo unagete. Hii ball iko deflated. You know, now you're getting it. Yeah. So it's a conditioning from your growing. So there's nothing impossible if a system is created that can condition people to honesty, condition people to authenticity, genuineness, integrity, good character and everything. That future will be different and amazing, and it will be in our absence. Because everything we do for the future, it's in two manners. Even takuwa mzae, neza taka, let me pass the baton but in this manner to mesh on the same topic. Tene. Tene mimi nilikuwa 100% sure nikiingia ndani na kuna mse older than me, macho ilikuwa gena jogauni older than me. I didn't need to know they are old in how many years. Ilikuwa gena simamaga. Na ndio juu hiyo behavior niko nayo sahi, any ndai nitaingia ni feel umse afai kusimama ni mzae. Mimi pia ni hiyo age nitasimama. Ebu mimi si nimeona something not even long time ago. Tunawaita Gen Z. Aliuliza aliekewa ni sosi kuna kwa something inaitosambaza like an extra person who doesn't have to be there but because umsa anahitaji doa ya kupatia mdosi wake anaongezea kambao nini. So hiyo mbao udema alimuuliza unakai hapa nini? Ati unajua tunahitaji nini? Akasema ukieka hapa na shuka. Ule msa akamwambia itabidi ubai gari yako, kumtishia. Dema alishuka. Cause yame grow akijua my position is mine, my say is mine, I'm right in every aspect of my life, which is not as wrong. But the truth is, the capacity to respect someone else, your view,
Umesikia hapo kicorrectiwa kuna view, you do not need to rebut. It is why we are not doing this as politicians that are cutting him off. No, because we are not. There's a way this interview has to be conducted in a way wase watasikia, wataelewa, watapata view ya mesh mpaka mwisho. Unaniget? But about try make it political. Sasa tungekuwa tumezimana mara ngapi? Wewe ngoja, ikuagi hivyo, unaniget? Akuendagi hivyo. And yet that one person that will watch akifika hiyo level hakuna knowledge ana get. Sasa ni mnamu-entertain. But this if it's informative, we have to understand, respect someone's angle, kimbize mpaka mwisho, then when the button is passed mpaka mwisho. So it's a conditioning. Me and many other people today that will even watch this are conditioned to goodness, are conditioned to have good character, to obey, to respect. Nini ziko? Na unakuagata kwa genge na unajua gamu. Umse mwenye amenyamaza. Sindio unaambiwa huyu mwenye amenyamaza ndio unafaa ujialign na yeye. Kuna kitu anajua nyinyi hamjui. But hasa wampiga titi. Wewe jua tu ni wasi wa level moja. So to answer you again, back. Let's create a system. Ianze family level. Ikikuja kufika society, ifike shule. By the time mtu mzima umetupatia a full package of a citizen. True. Unajua pia naweza sema kitu bado nasema ni kweli. Tuwezi danganya. Take it a fact that I don't mean to throw shades at anyone. Kila mtu career yake yako fit, but for the longest time me usema ama motivation to speak up utu chochote. Wako na jaba kiasi, but understand your self-worth. Umekapo kidogo, understand your self-worth. Know that no one is better than you. Yes, no one is better than you, but please understand, you anasema tu hivyo juu. Okay, hajapitia pia alisikia mahali. Amesoma books. They are students of novels and they've went to school kama sisi. Na sawa, tukataa hiyo ni career yako. But let us now teach these people the right thing. Yes, you are good, but understand in the society, you'll find someone who is not good as you, but can impact a value in you. Yeah. Sure. Have what we call humbleness. Like, just to draw people back to the Bible, Jesus was a servant. He was never a leader. He was a servant. He served his people. That is why alikufa. Forgive me for those who are atheists. Lakini I'm just talking from a general view. That's an example that people are lying to. Unpata. So sisi yenyewe lazima tukubali tu hiyo. Vile tu bado nasema kubali tu. And then I say this with the fact of no, mimi ni Gen Z. Yes. Mimi kuna mzingine sasa ukiniambia hauwezi fanya hii. Nikiwa if I picture myself nikiwa mtoto mdogo 16, 15, ungeniambia siwezi fanya kitu fulani, ningekuangalia live. Unasema? Unashika? As in okay, ndevu imekaa unasema. Unaona? Sasa unajua, sasa ndevu imekaa but kuna msemo yako ana ndevu but akiniongelesha namsikiza. Jua nini? It now needed my time kuwa molded with the society. Unaona? And I thank God nilipata hiyo calling ya ku accept to reality nikiwa mtoi. Unashika? If we start saying our stories, watu wengi wanaliaga, lakini tukianza kusema stories zetu ni zile stories zile watu watakani kusikia, but ni true. Kwa sababu kisha kwa society yenyewe wewe mwenyewe you must make yourself to be the person you want to be. You must struggle to be the person you want to be. You will understand what I'm saying. Unaona? Mimi ni boy child and I believe wanaume wengi watakwambia boarding school huku mold. Unafikaga hivi wewe ulitoka chuo wewe ndio kusema wewe unajua kurusha ngumi, unajua kufanya nini, but utapata mtu anajua kurusha ngumi kukuliko. Inabidi unatulia. Unamwaga land the street. Soma street. Unashika? Yeah. So for me it was some kind of that thing happened to me. Unanipata? Ni learn the system. Now through this learning nilikuja kugundua ndio naweza rusha ngumi. Ndio naweza sema kitu fulani. Ndio I'm smart, ndio I'm the best. But kuna mse better than me. Kuna mse mwenye hayuko better than me. Unanipita? Yeye mwenyewe ana hiyo knowledge niko nayo. But anaweza kuambia kitu fulani moja ikujenge na ikuharibu. You know they say me believe in African culture.
Kwa sababu of late try to resonate why should I take the western thing and nijieke. Mimi sasa nasikiza Afrika sana. Mwafrika hata nyinyi mtasema naongea bullshit, lakini mimi nataka kumsikiza. Kwa sababu Afrika tuko na knowledge kibao yenye tulipass over to the world. Unapata? Imagine gold yenye ilitengeneza cities za majuzi kutoka hapo. Tamak nini hizo raw materials zinakuja zinachukuliwa Africa from our history. Si ndio? Yeah. So mimi usemaga whatever someone says, please hata kama anaongea ujinga msikize tu. Because kwa hiyo ujinga yake kuna ukweli na kuna kitu za kujenga. Do not be quick to rebuttal. Tulia kafala. Soma. Unapata? Na ikifika hiyo point yenye kila mtu anaanza kuwafala na tukubali kusoma, tukubali kuambiwa. Shida tu yetu ni kutokubali kuambiwa. Tukubali tu kuambiwa tu hivi, umekosa, nimekosa. Umekubali, utaanza kucorrect your fit. But the moment tumeanza kuona ile chance ya Jackie umekosa. Wewe acha. Mimi nikiangalia sijakosa. Unajua hata kwa constitution ni sawa, umeenda shule, umesoma constitution ni sawa, lakini nakwambia umekosa. Niulize kwa nini meshi umesema nimekosa? Mbona? Unashika? Mimi niko by the way vile umeniongelesha si fit. Vile umesonya udem si fit. Unaona? Vile umemwangalia si ile tishiko unashika? Unaona? That is what we want. It's a society that should be able to accept each and everything the way they come. No? That's why we really chance here. Are we to be blamed for the bad leaders? Yes, we are to be blamed. Nimekubali mimi hata mimi nitakudumiwa. But kuna mse fulani utamuuliza sema hapana. Unashika? Kwa sababu mse hataki kuambiwa. Tukua sawa kuambiwa. Na ukija kuambiwa mimi naambiaga watu haiumi. Unaona? Kukusikiza haiumi. Kusikiza brother yangu ukiongea hapa imeniuma. Has it in any way demeaned me as a person? Haijanikata mkono, haijanikata any part of my body. I'm still intact as a person. So that is where we should be valuing ourselves, and we should learn to create citizens who are ready to accept. Because sasa mimi naambia ukweli, we put half-baked leaders into leadership position. Even them themselves, if you ask them personally, utapata kuna wale wanaliaga day in day out. Nafika tu usiku hapo tu kwa choo analia. Jua nini? Anasema siku waidhani itakuwa rahisi. Unaona? Until they stepped on that shoe. But kuna ule mwenye kimpe man ule ni hard. Tuende. Unapata? At least hata kama atakuwa na hit kila saa anaweka mpango haifanyiki, but tutaona ana make progress. Unapata? But wenye tuliweka pale ni visi wadangaji. Wale tuliweka ni watu wa blue band na mkate. Hao wamepakiwa hawajachota hivi blue band na mkono wakafanya hivi kwa mkate. Hao wamefanywa hivi unashika. Na walikuwa na house helps nini at least. No. But sasa tukuje tu kwa basic tukubali tunaweza ambiwa. Then from that point tukishakubali tunaweza ambiwa. Then I think we can have a different conversation. But if we can't have a society that accepts telling each other the truth, then we're lying to ourselves. Sasa how many times tumewalk hapa kwa street unaambia dem dress umevaa sipo. And then they come with that quote, my dress, my choice. It will be a dress your choice today. Tomorrow if something bad happens to you, you'll say the society is cruel. Why? But I warned you. Unapata? For me nataka kulivile legacy yenyewe. Mtu hataki ukienda kusoma obituary yangu sema by the way, ukijana alikuwa anaambia si ukweli. Unapata? Yeah. Usitake kudedit wao kusema msee alikuwa mzuri, wacha usugarcoat vitu. Tuseme tu ukweli. No. For me, I stand for the truth. Mimi hata mimi naambia gasi, hata nikiwa tu mtu mmoja hivi solo, I stand for the truth. No. Because I know at the end of the day the truth shall set you free, and the truth is very good. Msee anasema kwa ukweli anaga usiku vizuri. Lakini msee muongo, anaona hizi muongo sijuma yuko nje kosa kulala inaitwa gaji. Insomnia. Unashika. Because all the lies you are telling are haunting you. Unapata? Yeah. Usiku unaenda kudozi unakumbuka kai nilidanganya yule msee. Naoma. Unapata? Tena unatani hivi yani inafika asubuhi umetassel tu kwa kitanda. Bado msee anasema kwa kweli anangorota vibaya very bad. Unaona? Asubuhi anaamka anaenda shughuli yake. So we should just get to that level of accepting ourselves. Sisi ni wabaya. Sawa, and then we shall rebuild ourselves. Thank you very much. Nice. As we wind up the show, what can you tell Kenyans the next time they choose leaders? What can you tell them?
For me, I feel like let's start over the conversations in the society level where they have sittings in. At the end of the day, for you to know why I have a mindset of choosing someone, you need to sit down with me. Because if we meet at the ballot box, we are all different for reasons. Each one of us knows from our own selves. The truth is, I feel like for us to have one mind to choose the right person, we need to have sittings. Now this is where the fact becomes a little bit tricky. People have those sittings, but they don't talk about these things. True. Nagete, utapata tu mraye imevuta mahali pamoja, but stories ziko hapo. Very different, completely. And so, if such topics could be handled from that level, hakuna day, wacha hata turudi, tumetaja Jaba sana kwa hii interview. Wacha turudi kwa level ya Jaba, tukue kwa Jaba, but badala tubonge vile tunaweza rokota mita 10. Imagine tuangukie mita 10, which you know is impossible at this time of day. Yeah. Tubonge wase according to wewe leader anafaa kuaje. Wacha akwambie uangalia leader aje. Labda yeye unaga umse ameng'ara, hawezi ng'ara bure. Labda yeye anaonaga mse amechop. Hii kuchop si bure. Akona knowledge enough ya kutuonyesha baro. That is why people will go like, "Oh, ni engineer, acha tumchoose." Wewe unajua engineer or not engineer. I need to choose some character. Yeah. And we've not seen that in them. So let me share my thought. Share your thought. Tujengane. Then we come to agreement. The agreement is tumelevel ourselves leo, tumwa level kesho, na tunaendelea kuwasoma because we have a 5-year period. Kusoma hata kama ni mse mmoja. Na if God keeps them alive, na we are alive, 3 of them hatuwezi wachambua miaka 3-4, tusikatae kujua nani mdeadly kwa shughuli ya leadership. Kwa sababu sasa watatuonyesha. Ule mwenye come down to the level of kuokorea, kudu, nini, tuko na wao. You see, for us to be on the same page, that's where I'm heading on this. If we don't talk, I will never understand why you're voting. I'll never understand what you actually look for while you're voting. Tunaweza endelea tuna hizi conversation online na nini, but to be honest, kuna msa yuko online. So when that is on my base, kuna msa kwagi online. Ye kwanza ameifurahia Katulu, juu anajua ni ngori gani anaepa goal. But mse utamfikiaje? Ni interview itamfikia? Ni podcast itamfikia? Si ni hiyo conversation abongea? Wacha wao wenyewe wabonge from society level. Wacha wao wenyewe kila time wanajipataga base ya draft. And I'll give this as an example that truly happened in Kibra during the post-election violence. That is when I came to understand how powerful the society is at the ground level, not on the voting angle. Sisi kalikuwa kameumanaga, kalikuwa kameiva mbaya, but how even to bring peace to the society itself. Ulikuwa unaenda pali wazae wanavuta waya, wakingoja mpigane ndo waingie kwa hao watoke baadaye, ilikuwa gani base ya draft. But what they used to talk about there is never taught in school. It's never taught in school. Find me a university. That topic is not there. And these people, in the same manner, understood they need peace, so they took it back to the house. Kijanangu ninasikia wewe ndo unatembea na panga. Hebu hiyo panga utoke nao nijue ni mwanaume tena. Amefunga mmoja. Ule mzazi mwingine amefunga mwingine. Unanielewa? Yeah. So by the time sit bado tuna expect revenge na kama tuone mraia. Kumbe wale maparo walibonga. Na wakarudi kwa mahao na wakaenda intentionally wakadecide leo watu wetu watoki huko. So nyinyi mkiwako mnangojea wase watoki, peace ishafikishwa kwa nyumba. Anajuaga wife yake ni lazima hizi story anapelekaga za wao na nini. Anaambia hiyo day mama atoki ya ni kupika, kukula, kuvuta. So ile story angejipata kwa chama ya mother. Awaambie sipendi kina fulani itafika. Watu walizimaga in such a way it needs to be documented. You see, nobody talks about it. But we as organizations, sisi ujisifu ni sisi. Wase tunajua ukweli. As much as pia sisi tulido stuff, we did a lot. But the truth is, ilianzaga level, nobody's documenting it.
Where am I headed? I bring it to the political. The political arena is a hot seat January to December, 5 years down the line. Gava iliingia ya juzi mwaka hata ijaisha. Enda anywhere, enda kwa draft, enda kwa mama mboga, enda kwa busa, enda kwa ndome, enda kwa ngushu, anywhere these places, bora kuna watu wamekaa zaidi ya wawili. Listen to them talking, bado wako political. So how do you start asking the questions around leadership? Kwanza tutoke level ya kusema napenda mtu fulani, juu kwao walizaliwa kwa politicians. Menela. So wacha mimi nikamna point ya, but mimi napenda ule boy watako. Unaona tu boy ukitaga tu hapa na kama na tugotea ndio kwa wheelbarrow nini, and we never seem to appreciate such a person. I would rather than come down to some truth Mesha Kali mentioned, by the way. Akasema msea tuambie kama ni kuomoka, nataka kuomoka, tumomoshe tu. Tujue we are voting them to become rich. But for me now ukiangalia leo level msea ametusub without ever asking for anything back from the society. Mbona tusiomoshe msea bila kutuuliza? To decide akiingia pale hata kama atapata system bado atatusub, because politically, and a lot of the people who will watch this know this, politically it's a system in itself. Unatoka gogo kwa pasi, ukiingia kama politician, you're no longer a pastor. They can talk about it and they know what I mean. Yeah. Unatoka gay side to a saint, complete saint. Ukiingia side maskandal zako ni, by the way, ni kama daily. Unanigeta? Politically, it's a system in itself, which I hope people can have days to discuss. Na hiyo day wakibonga sasa, wasibonge tu kama wananchi. Kuna ma leaders mimi najua sasa ni MCA, na bado wanarudi ngima mitaa kukamile base tu ya kushikishaga, kwa hiyo ndo base wao find peace. Umesikia story ya kulia kwa choo? Ni true, imagine. It's overwhelming to carry a whole society. So ye kuna base anarudi hata akiwa tu MP. Najua mpaka MP urudi tu base yake ya veve. Every week, a certain day, kina mama kina nani umpataga hapo. Na unadhani anawachuja zi? Anakam tu na veve yake, anamalizana na nyinyi, anamaliza hivyo. Kwa hiyo ndo peaceful place. So conversations zingine akiwa ni more powerful. Hiyo ya kumuuliza, na ukiwa hapa mzae kabla tukuvote, unakumbuka kitu Korea kitu fulani, na ukaingia, uliwachaga wapi? Let them explain what the system did to them, for us to even understand the power we thought they hold when they go in. What really happened? Muulize wewe ni MP, but MP fulani anakout perform. You see, let them give you answers from within. I really do have also a problem from a personal level. I never blame politicians, and I'll tell you why. Because I have a little bit of knowledge what truly happens up there. So sometimes ndio tumemvote ni msemfiti, but system anapata huko bado anatuhitaji sisi kama support. That is why ameenda kubongea maji, amebongea nini, but hajapewa ile do. But sisi tukianza ku make noise na yeye apige tena ile noise again, wanaona this is double trouble. But sisi kwa sababu tulimwambia wewe ni representative, stick hapo juu, waambie, but sisi hakuna force yenye tunaweka huko down. Huko akishafikishwa anafikishwa kwa rais, anaambiwa vitu ni mbili, sisi tulikubali system ibaki, hakuna baro hapo. Umeget? Yeah. So unaingia utengeze baro kama nani? Menela. And then there's no other choice, it's a blackmail. So ukipush sana utaondokea. So how do I come back to mwananchi wa kawaida nimwambie siwezi in those conversations? Niwaambie my system ile nimepata huko hainikubali, but nyinyi sasa mkimake noise, muitishe hizo ma social audits manini kwa zinakubalika. Tukikama unaona pia wase wa county watakam, wase wa national government watakam, watasikia kelele yenu kuliko yangu. So wakienda itabidi waseme to change kidogo tu, kuna uwezekano kitu italeta vita mingi. But yeye akiwa peke yake alienda akapata system ikablemea. So we need also to understand these things. I feel like we do not have these conversations. That is why wacha turudi down to your level. Are we looking forward to how citizens can vote? It is back to the levels they sit in. To the levels, your church, maliza kupreach. Ukimaliza kupreach, and someone will tell me, Steve, sio unakwaga pasi chini ya maji, usishikanishe pasi sijui na politician.
But have I not seen churches go like, hata nyinyi mnajua tunavotia nani? Na wewe ni passive mwenyewe. Akona njia ya kuambia wase wake watu watavotia. There is politics, government and religion go hand in hand. You never discuss na anyone who wants to have that. So what I mean is, wherever, because you mentioned two church and the mention here, where there is a sitting, be it in church, be it in a mosque, be it kwa jaba, be it base yetu ya draft, be it base yetu wase tukaaga, na ziko. Sera tukitoka sitakosa wase base ya draft. Sitakosa wase pale kwa nduthi. Unamget? Kabla pate mteja wanabongaga. Sitakosa wase nikishuka kamkunji sahi. Unanielewa? Sahi kuna base nimebongea wazee sana mabao na wankasi. Juu kuna base za Ludo. Ludo imeshika. Unamget? Unanielewa? Why don't we start those conversations there? Who is a leader? Kwa kutoagi kwa hesabu. Sio unanielewa? Mkono wako na uradi yako ni yako kwa Ludo. But hiki tunabonga ni important. So wewe endelea ikiendelea. Huyu mwenye ana watch, si anachangia. Wewe by the time umepigwa, si utapanda cheo uendelee na conversation. If it starts from all these levels where conversations can happen, because conversations happen where in a society. One day I can assure you as a fact, there'll be one voice. And that one voice is what chooses true leaders. And to wind on that, I can assure you, a true leader is accountable to people that are one. Do you know why wao tupigaga divide and rule? Juu, huyu alimchuzu yako mchuzu, huyu sijui nini, unaget? So anajua, kaivane, mimi niko na support yangu hii. But what if this society, all of it is one? You will be accountable. I can assure you, you'll be accountable. Why? All of them are saying, ulisema na hujadu. Blueprint ndio hii. Shughuli ndio hii. Hujadu. All of them, your friends, your family, the society in itself, ule pastor mwenye aliku bring up. Ukisema wewe ni mtoto sponsored, mpaka hiyo sponsorship iko kwa hiyo mix ya hiyo oneness. Believe me, you will listen. Believe me, you will do what they want you to do. Now you're getting the concept. So the system is, if the conversations are on the society level, they will grow towards voting the correct way, choosing leaders the correct way. And once this is being done, these people now will also be accountable. Because I've told you, they find a system, and the system is out for them to be accountable. But now, if the society is one, accountability will be found in the same manner. And now you will have a future. Because now we are talking about the future. Sisi hatutakuwa weni kitu hata tunaweza kuwa sasa ndio tunafikiria tutashika wase. But the truth of if vida inaweza kumshika wase in the future. Kwa sababu si itakuwa story ya tech na net. So hiyo time wanafopate hii conversation ilianzia wapi? Nikagroisha nani towards who they are in that future. So it is possible, inawezekana. Are you vying in the next election? I have an answer for you. The same answer I've given in all aspects. Na hii ni ukweli na wanaweza agree. Kwanza hii kibraniko. I've been pushed a number of times to stand MCA, MP and everything. This is the last one, which is a year back. That would they were giving me nomination. That was my 5th time. Wakitaka ninge politically. But me niko na principles that have kept me going. And this is the major principle that makes me not buy. Is that I'm a believer. If you are a servant leader called by God to serve, do not mix it. Just serve in the capacity that you are given. Because even your impact can be felt in that. And to be honest, they can check out. I've done my work. This is my 21st year working. Wow. Yeah. So I've done my work all this while. For all this while, being the many other names they give me out there in Kibra and beyond, I've worked all through, not attaching myself to any political, but I've given birth to politicians. Yes, I've given birth to politicians. My kids are politicians. Wow. I have quite a number of kids I've mentored from primary, high school, university. Actually, as senator, I paid his high school and his university. 1, 2, 3. These are 6 MCAs
Yes. I have an MP. Koigavaiko. Yes. Who all through went through my system. And the system is, I was sponsored. I decided to give back all the way from the year 2005. And I decided I'll give back. And I went into community work properly. Yes. I am in no competition with anyone. They can attest to that. I do Steve, I do Babaya, I do me. Wow. I do me. So that one day, the legacy I'll leave behind is that you can serve without any kickback. You can serve without anybody giving you money or anything. We have been killing the mentality of handout for a very long time. We have the resources. We have the capacity. Listening to this guy, I wonder why he's dancing. Maybe we'll talk to him later. But I can assure you, I know his capacity can be felt even as we're speaking. True. Okay? So who's really tapping into him now? And going like, Mesh, I know how knowledgeable you are. 1, 2, 3. How do I work with you towards this angle? So at the end of the day, there's a reason I'm not a politician. Because I've mentioned some today. I know there's a system in waiting for us. I know it even goes spiritual. For those who understand spirituality, huwezi kuwa politician kama uko spiritual weak. Unaingia huko unapatana wase wamejipanga, wako na altars. Alafu unataka tu kama hapo jiambie wewe ndo deadly. Watakuroga, watakumaliza. So where am I heading with this conversation? Even if I'm not a politician, I have served. I'm still serving. I'm still very strong. I still have more than 30 years to serve again. I'll still continue doing it. And as I do it, I'm still giving back to politicians. He's your son. Why? The video conversation you don't want to Now he has a lot of capacity. We can all agree. True. Listen to him, you know he's done research well. That's due diligence. He sat down well to understand that he's not coming here to just give you words for the sake of proving he's a Gen Z that has content. No, he's proven that he has something called to the nitty-gritty. And that kind of person who does that for you, you guys need to sit him down and go like, what next? If they answer you what next, start molding him now. Actually, if you allow me, Moses Omondi, we've done quite a number of things together, sir. Please do me the favor. You start with him, we will come in. Just mold him towards a capacity that he can take charge on behalf of many others. Salutes. Thank you. So, mine just to the netizens and the citizens of Republic of Kenya. Whoever is watching this, it's I like to edit in a sweet way. They say a journey of 1,000 miles starts with a single step. And they say you can't start cooking, and let us go back to our African tradition. You can't start cooking without the 3 stones. In Swahili we say, hawezi injika chungu kama hamna mafiga. Mafiga kwa wale ambao watoka kule coasting. Yale matatu. That is the only thing we should just embrace as Africans. Embrace as the netizens of this country and of this beautiful country. Because imagine hii dunia na hii Kenya, it only depends ni mimi mwenyewe na wewe ndio tujenge. Hata yule leader mwenye ako hapo juu ni mimi na wewe ndio tunaijenga. We are 3. We are 3 na mafiga ni 3. 1 2 3. So hiyo chungu inainjikwa ni nini? Kiongozi wetu. Unanipata? Bila hiyo mafiga basi hamna mlo. Hiyo siku watu wanalanja. So ni si wenyewe tunotawameka. No. And I love what Babaya is saying. It is just basically let us accept the fact that we need to start this conversation. We need to start talking through this and this more often. Isikuwe tu ati ni podcast leo tulisikia ikapita na ni sawa trend, but we will be asked one day, because we know one day we'll go back to the Father and they will ask you this question. The good preachers will tell you that, what was your contribution? Please ask yourself. Hata ukuwe uko na 10 years sahi, uko na 100 years sahi, please, you'll be asked, what was your contribution when you're on earth? And as the good book says, there was one master
who set out on a journey and called the 3 servants, gave them each talents, and set out for that journey. When he came back, people know. The one who was given 5, doubled. The one who was given 2, doubled. The one who was given 1, went and hid. And what was the reason for that person? He said, Master, I know you are a person who works very hard. And I took your talent and did what? Hid it. So please, dear Kenyans, let us embrace ourselves. Let us use whatever we want to multiply. Sawa sawa? Isikuwa uko na knowledge na unakalia. Please share it. It might be nonsense to us right now. It might be pollution to us. It might be blabbering to us right now. But let me tell you what Tom Mboya wrote at session on paper number 10 is what is being used today. So, people are referring to that procedure that he said we need an urbanized country, a country that realizes that its own development through its own people and its own labor. So let us just continue the conversation, because there's one day people will rise up and say it is now time to change the leadership structure of our country and to lead this country the right way. Sasa, thank you very much for having us, our host. Asante sana baba yao. People are behind the camera. Wako wengi sana, tuwezi wataja, lakini ndio tetesi, nashukuru tu. Na Mungu awabariki and continue sharing peace. Wadawa. Kama ni mwanaume share peace, and then pia feel free kuongea na watu. Sawa? Usiache depression ikuwe. Kwa watu wa Gen Z bana, wachana pia pressure nyingi ba. Usijali, maisha ni step by step, usingangani. And that was my time. Thank you so much. That was our show, at the Smiles Show. It was a really nice conversation today, and I just want to thank my guests for having you. That was really powerful. Don't forget to follow us on YouTube, TikTok, and Facebook at the Smiles Show for our next conversations. Thank you so much.